Okay. So like today we are going to discuss about some interview questions of Salesforce admin. Okay. So like what is OWT? What is OWT? Why we are using that? OWD means organization-wide defaults Okay. to control the record level of access. Okay. In OWD, there are three types of access levels. Okay. First, private, public read-only, and public read and write. Okay. In private, only higher hierarchy and system admin can see the records, can see and edit also. In Uh, private? In private, only higher hierarchy and system admins they can edit and see the records. Their records. In lower hierarchy, they can't see the records. Okay. In What is the use of public read and write? read and write, everyone can see and edit the records. Okay. In public read only user can see the records. That's right. They can't edit the records. Correct. Okay. So what is role? What is role? నేను చెప్పనా గోపాల్? Yeah, please proceed. Role deals with authorization to access the data. Okay. What is the importance of role? So can we create without role as a user? No, we cannot. We can, right? Like without role also we can create the user, but without profile we cannot create the user, right? If not right, then we can go on try the creation of user. Okay, but like role should be as a mandatory field, but without assigning any role also we can create the user. Okay, so how to provide security for the records? Like what are the ways to provide the records for security? So like we have some, let's say like we have account records, right? So how many ways like you can provide the records for security? By using sharing rules and manual sharing, Mhm. by using the rules. Okay. View all data and modify all data. Okay. Apex sharing also. Okay. For instead of telling these all things like manual sharing and like view all data, modify all data, simply we can say like OWD setting. First thing we have to say like OWD setting. So then we'll go with like roles and manual sharing and sharing. So these are the four keywords for records level of sharing the security. Means like we need to tell like four like roles, OWD, sharing rules and manual sharing. Okay. Then so what is the difference between like profile and permission sets? What is the difference between profile and permission set? By using the profiles, we can give the object level permissions and record level permission and also app level permission. Okay. In the profile sets, in the permission sets, we can give extra permissions to the user in the profile level. Correct. Permission sets means like extra permissions to the other users. So instead of going to profile level, so we have to go with permission set. Okay. Okay. Then so like what is the use of validation rules? Validation validation rules when it will be filed. Before save the record, validation should be filed. Okay. What is the By use of using validation?
By using the validation rules, we can display the errors on the top of the page and below the field. Okay, bottom of the page, anything, right? Okay. So, what is the difference between like is blank and is null? What is the difference between is blank and is null? Is null function supports only numbers. Okay. Is blank function supports numbers as well as text also, text data types also. Yep. Is blank supports both number and text. Both Yep. number and text data. Yeah, So is null if you after the scenario that scenario is correct, then it will throw the error message. That scenario is false, it will exactly. throw the message. Yeah. Correct. Exactly. Mhm. So how to rename the tab? Can you please tell me the navigation? How The to rename rename should the be tab? based. The rename should be based on the plural label of the object. Yes. If we Correct. change the plural label, the But object name correct. also change. Yes, correct. But my question should be like navigation part. How we are going to change the tab name? Go to accounts if you want to Account change. Not accounts. Accounts is standard custom object, right? standard apps. We cannot Okay. in this. So go like any custom object. Go to custom object. Tab. Yeah. Then go to objects. Objects Mhm. and here field. Here are tabs. Sorry. In tabs. In tabs, right? So we have to go with tabs. Here You we are can going edit to and change the rename. Here we are going to change the tab names. Okay. Mm. So what is the field track history? Why we are using that? We can track the which user is creating and modifying with what is that? Last edits. Yeah, who can see who who deleted the message. Correct. Is it possible to track old values and new values for rich text area? No, Yeah. We Yes, can track the values also. It will be displayed. we can only User we can will track the values, but value should not be displayed. correct. So that should be like that value has been changed or not. We can track that, but entire value should be can't display. Right. So why? Because it's the long text area, rich text area. So apart from that other fields, then we can track the old values and new values also. Right. Yes. Like when will fire workflow rules? After saving the record. Okay. So what are the actions available in workflow rules? Email, Mhm. task, field update, field update. outbound message. So we need to say like email alert, Hmm? task. I mean, we need to say like full like email alert, task, field update, output. These are the Outbound four message. actions. Mhm. So what are the evaluation criteria for these actions? Evaluation criteria. Created, and Create. anytime it's edited, created, and every time it's edited to subsequently meet criteria. Yep. So these are the three evaluation criteria, right? So what is the difference between like immediate workflow rules actions and time dependent workflow rule actions? And in time dependent workflow actions, which criteria, evaluation criteria does not support? Created, and every time it's edited. It doesn't support. And what is the difference between time dependent and immediate workflow action? Immediate workflow action will immediately triggers the files whenever the edits was done. Okay. Time required. If we want to fire or trigger the alert,
within the timelines which the client provides. We can set the time. So we need to mention like specific time. So let's say I want to file that record should be next 1 hour. Like let's say we'll go with like 10 days or something. So we need to mention specific time for that. Right. Okay. So what are the types of templates available in Salesforce? Text template, In- HTML, Okay. custom HTML without letter, and visual force. Visual Force pages, right? Okay. What is a report? What is report? A report to summarize the information of an object by using the reports. Okay. What are the types of reports? There are 4 types: tabular reports, summary, matrix format, and joint format. Okay. So how many blocks we can create in giant reports? Only 5 blocks. Only 5 or maximum 5? Maximum 5 blocks. Okay. How many maximum groupings we can do in summary and matrix and giant reports? 3 groupings. 3 groupings, right? Okay. How many records we can display in one page record? I mean one page report. How many records we can display on page of report? Up to 2000 records we can display. Mhm. More than 2000, we can export the Excel sheet. Yes. More than 2000, like we can export the Excel sheets. So we That's can't display more than the 2000 records, right? Okay. So what are the automation tools available in Salesforce? Process builder, Okay. workflow rules, workflow rules, flows. flows. Yeah. Flows. What is the difference between these 3 tools? What is that question? Means like why we are going with workflow rules and when we are going with process builder and when we are going with flows. So we have some limitations and we have some differences, right? In these 3 tools. In What are in those? in process builder, we cannot create on 2 objects like master. Um, in workflow, no, process What builder we can create. Yeah, we can create and master detail. In child field, child field. No, like you need to say like in workflow rules we can't update child record data. Oh, You need to say like that. Okay. So in process okay. builder, like we can update. So why? Because in workflow rules there is no option to update in child records data. In process builder, we can update the child records also. That's the reason Okay. like we are going with the process builder. Apart from that, apart from that, And in we cannot create field in workflow. We can create field in not field, it's a record. yeah. Record. We cannot create through workflows. I mean, Yeah. records we cannot through we cannot create workflows records, but process builder we can create on that record also, right? Yes. Then apart from that, in workflow rules we have option called like outbound message, but in process builder there is no such kind of action like what outbound message. That's the one difference. And like coming to like actions wise, when compared to workflow rules, we have only in 4 actions in workflow rules. But while coming to process builder, like we have more than that. Like we need to create the record and update the child records, right? And we need to submit and set custom notifications to the user. That's also one action, right? We have to post to charter is the one action will be there. So this kind of actions will be there into the process builder. So we have to set all the actions. Okay. So then why flows? Why flows?
By using flows, you can get the records also. So yes, like already deleted record also we can get through flows, right? Flows is the advanced version of the automation tool, we can say. So it's the extension of like workflow rules and process builder, right? As for winter 2023, like maybe they won't use like workflows and process builder in future, but flows is the advanced tool. Okay. So what are the flows available in Salesforce? What are the types of flows available in Salesforce? Screen flow and record trigger flow. Okay, Screen flow and auto launching flow. correct. Like we have two types of flows will be there, like record trigger flow and feed, right? Apart from that, like in record trigger flow, we have some different flows will be there, right? Like auto launch flow. So we have Auto launch, like two types of schedule flow, trigger. like, screen flow and auto launch flow. In this Auto auto launch launch. flow, like we have record trigger flow and without coding no trigger flow and platform event flow, we have a couple of types will be there, right? Okay. So what is approval process? Whenever the criteria is meets, by clicking on the submit for approval button, the user can submit the record for approval. Approval, right? So yep, almost. So what are the actions also available in approval process? What are the actions we can create? So in workflow, I mean approval process also we have four type of actions will be there, right? So what are those? Initial submission action, final approval, Mhm. final rejection action, recall option. So that's the steps, right? Like initial submission is a step, and approval and one more step, and rejection is the one more step, and recall. These are Recall. the steps. So these are the steps. But I'm asking action. So like in work approval process, Task, we have four actions, right? Same. task, email alert, Mhm. and field update. Field update and outbound, right? Outbound. So Same, yeah, same same. workflow actions also we can perform through approval process. Mm. Oh, Mhm. Okay. So what format like we can use it through data loader? So if you want to load some record, that's so we have one file, that's dot CVS dot CVS. that's CSV format. yep. Yes. So dot Yeah, CSV file that's is yes. required for loading the data, right? Yes. Maximum batch size of the data loader. What was the number for that? 5,000. 10,000 for maximum and minimum is 1 record. Yes. So I'm asking about like maximum size of the data loader, right? Maximum batch size. I'm not asking about data import wizard. So maximum Okay. batch size of data loader. So it will max for 10,000 records and minimum should be one record. So now I'm asking like what is the limitation for data import wizard for loading the data article? That is 5,000. 5,000 or 50,000? 50,000. Yep. 50,000. So you miss one zero, right? 50,000. Mm. So 50,000 records we can load at a time through data import feature, right? So I want to move, I want to load more than that. Then Dot. I want to load more than that at a time. So where I need to go and which tool I want to use. And go to the Excel sheet, export these records into the Excel sheet. No, my question should be I want to load at a time more than 50,000 records. So is it possible to data import widget or I need to go somewhere? No, it's not possible. Salesforce inspector. Yes, Salesforce check also one option. Other than And that, workbench, Data at that time. yes, workbench. yes, workbench also one option. Another, Data.io. yes, it's an online tool called like dataloader.io. Right? So we can perform more than 50,000 requests at a time. Those tools, by using those tools, we can perform that. Right? So what are the actions
available in Salesforce Inspector or Workbench. What are the actions performed through data loader? Insert, Mm-hmm. update, Uh-huh. upsert, Mm-hmm. delete, Deletion. hard Okay. delete, Okay. export all. What is the difference between export and export out? You can export in this export option, you can export the records based on the SOPL query. Mm-hmm. And deleted records, we can't export the deleted records in the export option. In export all, we can export the deleted records also. Exactly. So main difference should be in export all, we can export deleted record also, whatever there in the recycle, right? So in export option, we can't export deleted records, whatever available in the recycle. So that's the main difference. So those actions also same will be like in Salesforce Inspector also, right? And Workbench also, and data loader.io also, right? And can we perform in data import wizard like in opportunity object? We can load the data. Is it possible? In standard objects, like we have opportunity object is there, right? So I want to load some data through data import wizard. Is it possible? No, you can't perform. Why? It supports only 5 standard objects. Okay. The accounts, contacts, Mm-hmm. solutions, Mm-hmm. leads, Mm-hmm. Then so we need to support. I mean the data import wizard will be support only 5 standard 5 objects, right? Accounts and contacts other than 3, lead, solutions, and campaign members. solutions. Yeah. Lead, solutions, and campaign members. So these are the 5 standard objects only we can support, and the limitation should be 50,000 records. So all custom objects also we can perform, right? Okay. Uh, what is the difference between like lookup and master detail relationship? Lookup is a one-to-one relationship and master is one-to-many relationship. Master is a one to many. Yeah. Uh-huh. Can you please repeat again one more time? Lookup is a one-to-one relationship Mm-hmm. and master detail is one-to-many relationship. One to Um, many means like what exactly? like we Like can we can create parent child records. We can create so many that we can give many to many like that. no like master detail relationship. So in Mhm. one object, so how many relationships we can create? 25. 2 relationships in master detail relationship. Yep. So two master Sorry, detail sorry. relationship. Look up 25. Sorry. Lookup No, not 45. 45. Lookup Like as per the previous release, it's not 25, it's up to 45. Okay. So a difference should be like lookup and master data relationship means like lookup is a optional. So without data also we can save the record, and master should be mandatory. Like there is no data, so we can't save the record. So that's the one difference. Mhm. And in one In object we can create up to 45 lookup relationships. So in one object we can create up to 2 master data relationships, right? yeah. Yeah. So these are the two different. And what about two difference? And one more, even if you delete child objects, it doesn't affect for in lookup. Okay. In master, if you delete child record, it will delete master also. No. We need to say you like can whenever delete the file parent data. record get deleted, so that all The child associated will also be records will be deleted. deleted. Where in master detail relationship. So in lookup it doesn't work. Right? Yeah. Whenever parent record get deleted, all associate child records it doesn't delete it. Where in lookup relationship. But in master detail relationship,
it will delete automatically, right? So what is the fourth difference? Existing records can be created in and existing cannot be created in. If any data is there, we cannot create master detail. We have to delete that, and then we have to create master detail. Can you please repeat one more time? If any data is there, we cannot create any master detail relationship in master detail relationship Where? in child. No, it's almost closely, but not exactly. No, if existing records is there, we cannot able to create any master. Detailed relationship, exactly. Yeah. So We lookup, can create existing records. Even we have existing records, we can create a lookup relationship. okay. So if you have existing records, but I want to create master also, then how? Then we have to change the master to lookup. First, we can create the lookup relationship and then we can change the populate master. the data into that fields and Yep. then convert the lookup into master detail. Correct. So first of all, we have to create lookup relationship. Then we need to populate the data into the all the records, and we need to convert lookup to master detail relationship. So these are the four difference we need to say. Okay. And what is the URL for production? Login.salesforce.com. Okay. What is the URL for sandbox? Test.salesforce. Okay. What are the types of sandboxes? There are 4 type of sandboxes. Okay. Developer sandbox and developer pro sandbox and partial data sandbox and full data full Copy full sandbox. data. Copy sandbox. Yeah. Right. Then like we covered almost configurations, right? Mm. Mm. Yep, like they will ask this kind of questions, like basic questions. So apart from that, so they will go like deeply, like they will ask some scenario-based questions, right? So let's say uh, I have one time-dependent workflow actions, okay? Or let's say assume just we have, let's say we have time-dependent workflow actions, right? So whenever that record has been already in queue, okay? So let's say somebody has deactivated the workflow rule. Time-dependent workflow rule has been deactivated. So those queued in actions will be fired. Fired. It will be fired. So why? Because already those actions should be. It's on queue. Yeah. So it will be fired. Right. So other than that, సో సినారియోస్ కూడా అడుగుతాయి ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్లోలో ఇచ్చి దీనికి ఎలా రాయాలి అని. yes, they will ask. ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎందుకంటే లైక్ మీ స్క్రీన్ వాళ్ళకి షేర్ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళు మీకు అడుగుతారు. మీ స్క్రీన్ చేయండి, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మీకు చాట్ లో కానీ పింగ్ చేస్తారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా చెప్తారు. ఓకేనా? సో చెప్పిన తర్వాత మీరు టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి చూపించాల్సి వస్తుంది. రాసి పేపర్ రాసి చూపించాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా మనకు ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ రాయమన్నారు అనుకోండి. సో లేకపోతే ఆపర్చునిటీలో ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ క్రియేట్ చేయమని, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఏదైనా కండిషన్ రాయమని వెంటనే వ్యాలిడేషన్ రూల్కి వెళ్ళిపోతాం మనం. సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో న్యూ బటన్, సో వాళ్ళు చెప్పిన ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ అయితే చెప్తారు, సో దానికి ఏదైనా మన ఫంక్షన్స్ మ్యాచ్ అయితే ఆ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ సింటాక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ లేకపోయినా పర్లేదు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మనం సింటాక్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఏదైనా ఎగ్జాక్ట్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫీల్డ్ లో రిక్వైర్డ్ గా డేటా ఉండాలని చెప్పినారు అనుకోండి. సో ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం? ఇంకొకసారి చెప్పండి గోపాల్. ఒక ఫీల్డ్ ని మ్యాండేటరీగా చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆ ఫీల్డ్ లో డేటా లేకపోతే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేయాలని నా కండిషన్. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు ఆపర్చునిటీ రికార్డు ఉంది, ఈజ్ బ్లాంక్.
ఈజ్ బ్లాంక్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. లేకపోతే నాకు అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఈ అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ లో నాకు డేటా ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో డేటా లేకపోతే నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. సో అది నా కండిషన్. సో దాన్ని మీరు ఎలా అచీవ్ చేస్తారని చెప్పి దానికి వెళ్ళేసి మనం వాలిడేషన్ రూల్ లో ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఈజ్ బ్లాంక్ సో ఈజ్ బ్లాంక్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి ఏదైతే ఫీల్డ్ అడిగింటారో సో ఆ ఫీల్డ్ ని మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. సో అమౌంట్. ఓకేనా. సో ఇలాగ మనకు సమ్ మల్టిపుల్ ఏదైనా సినారియోస్ అడిగినారు అనుకోండి. సో ఇన్ కేస్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు స్టేజ్ ఉంది. సో స్టేజ్ లో సమ్ వాల్యూ ఉంది, రైట్. సో స్టేజ్ లో ఎప్పుడైతే నాకు క్వాలిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు అమౌంట్ బ్లాంక్ ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాలన్నారు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి మనం? సో స్టేజ్ లో క్వాలిఫికేషన్ అని వాల్యూ ఉన్నప్పుడు నాకు అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ బ్లాంక్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అని, అది మన కండిషన్. సో అప్పుడు మనకి ఏ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి? ఈజ్ పిక్ వాల్యూ ఈజ్ బ్లాంక్ ఫంక్షన్. ఎస్, ఎందుకంటే ఈ స్టిక్ వాల్యూ ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ పిక్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టిక్ వాల్యూ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అట్ ది సేమ్ టైం అమౌంట్ లో వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ బ్లాంక్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలి. And సో యాడ్ function. చేయడానికి మనం ఏం తీసుకుంటాం? అండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం, అండ్ రైట్. సో అప్పుడు మనకు 3 ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అండ్ ఫంక్షన్ ఒకటి, ఈ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ ఒకటి, అట్ ది సేమ్ టైం ఈజ్ బ్లాంక్ వాల్యూ ఒకటి మనం తీసుకుంటాం. ఓకే. సో లేదు అనుకుంటే కొన్ని సినారియోస్ లో ఎలా చెప్తారు అంటే సో డైరెక్ట్ గా మనకు ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఓపెన్ చేయమంటారు. ఓకేనా. సో ఏదైనా ఒక చైల్డ్ రికార్డ్స్ ఎలా అంటే మనకు అకౌంట్స్ ఉంది కదా. సో అకౌంట్స్ లో మనకు ఇంతకుముందు సినారియో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో అకౌంట్ లో నాకు బిల్డింగ్ అడ్రస్ చేంజ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా. సో అకౌంట్ లో నాకు బిల్డింగ్ అడ్రస్ చేంజ్ అయినప్పుడు చేంజ్ అయిన అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అడ్రస్ ఇక్కడ మనకు ఈ కాంటాక్ట్స్ లో అప్డేట్ అయిపోవాలి. కాంటాక్ట్ లో మెయిలింగ్ అడ్రస్ కింద అప్డేట్ అయిపోవాలి. ఓకేనా. సో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే సో మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా సినారియోని కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించిన అవసరం లేదు. బట్ మీరు ఈ తీసుకెళ్లే నావిగేషన్ ఉంటుంది చూసారా, ఏదైతే డైరెక్ట్ గా మీరు ప్రాసెస్ బిల్డర్ కి వెళ్ళేసి కండిషన్స్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 2-3 కండిషన్స్ యాడ్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళేపాటికి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. లైక్ మీరు అచీవ్ చేయగలరా లేదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ సినారియో కంప్లీట్ చేయమని మీకు అడగకపోవచ్చు కూడా వాళ్ళు, రైట్. సో మనం ఆల్రెడీ ఇలాంటి సినారియోస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. సో ఎప్పుడైతే మనకు అకౌంట్ లో బిల్లింగ్ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుందో సేమ్ అడ్రస్ మనకు కాంటాక్ట్ లో కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. కాంటాక్ట్ లో ఉన్న మెయిలింగ్ అడ్రస్ తో అప్డేట్ అవ్వాలని మనం వర్క్ ఫ్లో రూల్స్ లో ప్రాసెస్ బిల్డర్ ద్వారా చేసుకున్నాం, రైట్. సో దాన్ని మీరు కంప్లీట్ గా చేయకముందే కూడా వాళ్ళు అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ని టెస్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, మీరు చేయగలుగుతారా లేదా. కొంతమంది కొంతమంది ఎలా అంటే ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయమనగానే లైక్ వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే భయం ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అలా భయపడకుండా వాళ్ళు అడిగిన దానికి మనం ఎగ్జాక్ట్ గా స్క్రీన్ షేర్ చేసి వాళ్ళు అడిగిన దానికి మనం ట్రై చేస్తే చాలు. ఓకేనా, మీరు ఎగ్జాక్ట్ కంప్లీట్ చేయాల్సిన పని లేదు, మీరు ట్రై చేసినా సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, డిపెండ్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో మాక్సిమం అడుగుతాడని చెప్పడం కానీ సినారియో బేస్డ్ ఖచ్చితంగా అయితే ఉంటాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే మీకు సేల్స్ఫోర్స్ అడ్మిన్ పైన ఎంతవరకు గ్రిప్ ఉంది టెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారంటే నెక్స్ట్ దే విల్ గో విత్ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. దాని తర్వాత వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఫిట్ అవుతారా లేదా అది కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే. ఓకే. సో ఇలాగా 1 బై 1 స్టెప్ బై 1 స్టెప్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేసి ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ అనేది వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు. ఓకే. సో జనరల్ గా మనకు లైక్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసినామో సో ఆల్మోస్ట్ మనకు 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీటిపైన ఎక్కువ పడతాయి. లైక్ ప్రొఫైల్స్ కానీ, పర్మిషన్స్ కానీ, రిలేషన్షిప్స్ కానీ, లేకపోతే వర్క్ రూల్స్ కానీ, లేకపోతే ప్రాసెస్ బిల్డర్స్ కానీ, ఫ్లోస్ కానీ, సో వీటిపైన మనకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత మనకు ఓడబ్ల్యూడి సెట్టింగ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రిపోర్ట్స్. తర్వాత వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాష్ బోర్డ్? ఐ మిస్ దట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాష్ బోర్డ్? వై వి ఆర్ యూజింగ్ దట్? Is the graphical representation of reports. ఓకే.
We Why we enable the Dashboard, the by report to see the performance, to show the performance to managers Mhm. and upper level of CEOs. Yep. So mainly a dashboard is nothing but a like graphical representation of data. Like మనకి ఏముంటుంది ఒక రిపోర్ట్స్ లో ఒక డేటా ఉంటుంది రైట్. సో ఆ డేటాని మనం ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అవునా. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డాష్బోర్డ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ Salesforce? vertical charts. Cube. What are the dashboards? So we have couple of dashboards in there, right? Vertical, horizontal, Yep, horizontal bar, like vertical line, pie chart. Chart. pie chart. So these are the different types of components will be available, like dashboard Okay. components. జనరల్ గా చెప్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను నేమ్స్ చెప్పాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ నేమ్స్ అని చెప్పాలి. అవి కాదు. ఇప్పుడు నేను డాష్బోర్డ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇట్స్ రిపోర్ట్ షో ద పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాను. మీరు చెప్పింది వేరే. సేమ్ మీనింగ్ అది. సో మీరు ఎలా అయినా కన్వే చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకేనా, సేమ్ మీనింగ్ అది, మీరు ఎలా అయినా కన్వే చేయొచ్చు. బట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది